last lecture on this Taenia solanum, that is tapeworm. Earlier we have two lectures. One is the general structure of the tapeworm, and then is the physiology of the tapeworm, and next is reproductive system of the tapeworm. Now the development of the tapeworm. In previous lecture, in the reproduction, we have done the structure of the male and female organs in each mature proglottises. Kede wale? Mature proglottises, which are in between the immature or young or gravid, where the fertilization takes place, self and cross fertilization. Here cross fertilization means the fertilization between the two different mature proglottises, not of two different Taenia solanums. Or self fertilization means the self fertilization of one proglottis, that is called the self fertilization. Copulation we have done, that is takes place through cirrus, which throw its sperms into the vagina of the female, where the sperms are stores. Then in O type, egg is thrown by the ovary, carried by the oviduct into the O type, and the yolk cells, they carry the yolk with them. After that, the sperms which is shed by the cirrus ejaculatory duct. Cirrus is the cirrus contain the duct in between it is, that is called ejaculatory duct. That ejaculatory duct shed the sperms into the female parts, and in O type fertilization takes place. After that, it enter into the uterus, where there is formation of a membrane, that is hard membrane, or it become a capsule like structure. Now zygote, shell and yolk. Now see the development. This is the zygote, then is yolk sac, that is comes from the yolk gland, and there around there is formation of a hard membrane. Now it become the capsule, which is stored in the uterus of the mature proglottises. After the formation of capsules, now these segment moves down and become the gravid proglottises. As they are filled, packed with the uterus is packed with many such capsules, that proglottises are called gravid proglottises, and new one is forming from neck, and these are pushed down. After that, there is the division of takes place zygote. There forms the micromeres, macromeres. Two type of cells which are smaller, they are called the micromeres, which are larger, they are called the macromeres. And yolk sac, that provides the nourishment. Now this you can see also here, micromeres, macromere, and third one cells, they are formed additionally here. Earlier, in earlier capsule, there are two type of cells.
in the later capsules there are from the 3 type of cells around the shell membrane, within the shell membrane. This is, you can see from this mesomeres. Now this mesomere, outer membrane, inner membrane and innerest membrane. 3 membrane देख रहे हैं ना. Outer embryonic membrane formed from macromeres and inner embryonic membrane formed from mesomeres. Embryo formed from, this is the actual animal, which this is the actual embryo from where the animal is formed. Next matlab taenia is formed from here. Now this is the embryo formed from micromeres. Here you can see. Now this embryo, this is the outer membrane is developed, inner membrane, or this is the yolk cell. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ black वाला, this is yolk cell. Of course yolk cell should be there because it provides the nourishment. Next, from this embryo they develop a 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and one more is there, that is such hooks are present. With this hooks there are present the 3 pair hooks or 6 hooks, so it is called hexacanth. Ki कहने हैं नु? Hexacanth. This is clear, I think. बिल्कुल ठीक है ना. These all structures they are present up to here. These all structures they are present in the uterus of the gravid proglottis. Gravid proglottis. अच्छा तक सबनु क्लियर हो गया. After that this gravids they come out of the body of the host. मान लो ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਸਿਸ ਵਿਦ ਇਜ਼ ਪੈਕਡ ਵਿਦ ਥੀਸ ਓਂਕੋਫੋਰਸ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈ ਇਹਦੇ ਓਂਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਕਸਾਕੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਂਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, or there is formation of from this inner shell there is formation of a shell membrane. ठीक है, ਇੱਥੇ तक समझ आ गया. ओंकोफोर लार्वा क्यों किया गया इनू, because it contain hexacanth as well as outer hard cyst membrane. Clear? Now ਇਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਡ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਸਿਸ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, then there is ਐਂਬਰੀਓਫੋਰਸ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਸਿਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਏ. ਦਿਸ ਓਂਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਫ੍ਰੀ. ਨਾਓ these oncophore larva they are free. ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲਾ ਯੂਟਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਸ ਦੇ ਆਰ ਡੀਜਨਰੇਟਿਡ.
वो खत्म हो जाएंगे एंड दीज ओंकोफोर लार्वा दे बिकम फ्री एंड दे आर प्रेजेंट इन द सॉयल ताइयों मिट्टी च बच्चे हथ मारते हैं तो खाते हैं तो उन्होंने अंदर चले जाते हैं बट ना ओंकोफोर लार्वा इतों तक समझ आ गया सबनों दिस ओंकोफोर लार्वा लैट इट बी काफ़ी साल जींदा वा यदी लंबी काफ़ी लंबी उम्र होंगी है बट वैन द पिग दे कम देयर फॉर ड्रिंकिंग द वाटर छप्पड़ा जी आते ना पानी पीन जो छप्पड़ च पानी पीनगे दैन दे एनगल्फ दिस ओंकोफोर लार्वा विच हैज़ हेक्साकैंथ which contain hexacanth along with this capsule wall they enter into the through जो पानी पीनगे मुँह च गए मुँह के रस्ते कितने चले जाना है एलिमेंट्री कैनाल means in the stomach when they enter into the stomach their outer membrane that is dissolved केड़े वाली this is capsule wall that is dissolved किथे stomach of the pig stomach of the pig इतना क्लियर है सबनों आफ्टर दिस जदों यह खादा ही गया पिग कोलों केड़ी वाली आउटर मैमरेन बाय द HCl ऑफ द स्टमक ऑफ द पिग क्योंकि साढ़े पेट च भी की बनता है HCl बनता ना वो इनू खा लेंदा वा आफ्टर दैट इट इज रिलीजेस दिस हेक्साकैंथ इज रिलीजेस इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज vanished out or it is digested one. This is called the hexacanth which contain 1, 2, 3, 4, 5, 6 hook-like structures. Now they enter into the intestine. By these hooks they attached to the body wall of the intestine. ठीक है ना हुण इन्हें खान पी के तगड़ा बनना मैं इसके बाद इनू मिल गई ना एक जगह जिथे रोटी पानी ढेर सारा मिलना तो इन्हें की किया आराम नाल उहदे नाल चिपक गया चिपकिया किस तरह क्लिंग कर गया बाय हुक्स नाउ दे डेवलप नाउ दीज हुक्स दे आर degenerated they become the two membranes outer they develop a hard membrane that is called the cuticle that contain the cuticle समझ आ गई hard membrane they develop that is called the cuticle and inner this fluid which is present here that is filled with the fluid cavity that cavity is filled with the fluid what is this fluid this is a fluid which is it taken by the this is the fluid which is taken by the this hexacanth or this embryo from host body blood host दे blood चो जड़ा वो लैंदा वा चूस के वो वाला fluid दे विच हुंदा which give nourishment to it then on one side it is invaginated that is called the now it is called early bladder worm जदों इनवेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड की कहने जिस साइड ते हुक्स है उधरों इनवेजिनेशन स्टार्ट हो गई दैट इज कॉल्ड ब्लैडर worm or it is called early bladder worm because there is formation of देखो जिथों ए अंदर नू जा रहा है it is invaginated देख लो बेटा this is called invagination of bladder worm this is called a late bladder worm up to here it is clear after that there is development of this structure which is future scolex
here again the sucker hooks are formed, or this portion is called rostrum, and on the sides there formation of suckers. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸਕਾਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 suckers. These suckers are formed. Then this is total structure is called proscolex. Why it is called proscolex? Scolex ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, here it is a inverted, so it is called proscolex. This is infective bladder worm. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, now it is ready to infection. ਇਹ ਹੁਣ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਖਾਏ ਨਾ, ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਟੇਕਿੰਗ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਸਲਸ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਔਰਗਨਸ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਗ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ, this is also called cysticerous larva. और उस तो पहला तुसीं देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ इट इज़ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ठीक है। ਇਹ ਵੀ स्टेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ इट इज़ इन्फेक्टिव स्टेज, मतलब ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ स्टेज है ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਸਟ ਸੌਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, मतलब मैन मिलेगा तो ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। दिस इज़ क्लीयर टू एवरीवन। ਜਿਹੜੇ मीट which contain the cysticerous, these infective bladder worms or cysticerous, they are, that meat is called measly pork. Pork ਹੁੰਦਾ ਸੂअर ਦਾ ਮੀਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂअर ਦੇ ਮੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦਿਖਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੀ। ਕੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ, ਇਫ ਐਨੀਵਨ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ, ਇਫ ਐਨੀਵਨ take any person who take that measly pork, मतलब uncooked food, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ these bladder worms with partially inverted, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, proscolex change into scolex, proscolex change into scolex, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ मतलब ਉਹਦਾ। आफ्टर दैट ਇਹ ਸਾਰਾ डाइजेस्टेड हो जाएगा, ਕਿਹੜੇ वाला, बाहर वाला, ठीक है। then they in lower portion तो it become large scolex बन गया ਦਾ, घूम फिर सकता है ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्योंकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਰਸ भी है ਤੇ सारी बॉडी भी। then it is change into young, मतलब ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ बनने शुरू हो जाएंगे, देखो स्कॉलेक्स भी बन गया, नेक भी बन गई, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोग्लोटिस। नाउ इट इज रेडी टू फॉर्म ए स्टोबिला। स्टोबिला मीन्स विच कंटेन नंबर ऑफ प्रोग्लोटिस। इट इज क्लियर, एंड दिस इज द यंगर वन। फिर है की होएगा, फिर उस तरह ही की होएगी, फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, एंड दैट डेवलपमेंट इज टेक्स प्लेस, एंड अगेन दिस साइकिल इज गोइंग on. Now up to this,
these all stages that is takes place in the pig. ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਓਪਨ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਓਪਨ ਤੋਂ it is taken by the pig, and then these all stages that is takes place human being, yeah, it is takes place in man. ठीक है, I think this complete life cycle, that is you can understand this cycle. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ। Have you all formed this cycle? सबने बना लिया साइकिल? Now start with formation of this cycle in the, not diagrammatically, on the graphical representation of this cycle. लिखो adult, first point is adult, tapeworm या Taenia solanum. In man, this cycle is in man. After that, there is formation of fertilization. Fertilization is takes place. And this all cycle is completed. Fertilization and start of development. There is formation of oncophore larva. Up to here it is in man. Then this oncophore larva open. Now it is taken by the pig. This oncophore larva that is taken by the pig. लिखो पिग तो की बनेगा, दे टेक द oncophore, then is hexacanth, hexacanth तो बाद की बनिया सी अर्ली bladder. Means start of formation of invagination. Then is late bladder worm. Means there is formation of, what is formation of? Proscolex. Proscolex.
These all stages in pig. These all stages in pig. Cysticerus. Now it is taken by the man in the form of cysticerus. Now this cysticerus inside the man, they form the young tapeworm in the intestine. Then it is changed into adult tapeworm. These all stages that is takes place in man. This cycle is complete. There is formation of capsule कह सकते हो तुसी. Then is oncophore. This is the life cycle. It is clear to everyone? Anything you want to ask me from this lecture? ठीक है? It caused the disease that is called teniasis. Teniasis. Then if we take the measurements, this is takes place by taking the medicine, or it is clear.